Bajo el suave ascenso, y descenso dell'oceano. Hey, susurros que se nieguen a ser silenciados. Una ciudad más antigua que la memoria misma, perdida bajo las olas, deriva justo más allá del borde de nuestro conocimiento. Algunos la llaman Atlántida, pero few realmente real. ¿O es una historia que la humanidad? Necesito imaginar un espejo levantado ante nuestra curiosidad, voy anhelo por lo desconocido. Imagina esta de pie al borde del mar el crepúsculo, el horizonte dobla, suavemente. El agua murmura con voces más antiguas que el tiempo, levando fragmentos de historias que apenas estamos comenzando a escuchar. Pude sentirlo gocoso de algo sumergido, escondido bajo corrientes, cubierto bajo siglos de olvido. Las leyendas hablan de calles pavimentadas con conocimiento, templos donde las estrellas mismas eran estudiadas. Fue una civilización tan avanzada que incluso los dioses podrían haberse detenido. Observa. Sin embargo, todo lo que queda ahora son ecos, suaves y elusivos, deslizandos entre nuestros dedos como arena. Fue la ambición la que construyó esta ciudad, o sabiduría demasiado vasta para que la mente humana pudiera sostener. Y cuando desapareció, que se levó consigo. Realmente, podemos saber la pregunta. Si Atlántida existió, ¿quién la recuerda ahora? No las historias escritas en libros, ni las crónicas de los estudiosos, sino algo más profundo, en recuerdo grabado en el planeta mismo esperando ser despertado. Quizás la ciudad nunca estuvo perdida, bajo las olas, bajo el tiempo, bajo todo lo que queremos saber. Antes de que las primeras palabras de la historia fueran escritas, antes de que los humanos dijeran marcas sobre piedra o memoria, la tierra se movía en ritmos más antiguos que el pensamiento. Los océanos se extendían infinitamente, vastos y incognoscibles, un espejo líquido reflejando cielos intactos, por humo o ambición. Las nubes vagaban perezosamente, trazando historias a través del horizonte que nadie registra, mientras los vientos susurraban secretos desde montaña hasta llanura, levando el aroma de bosques intactos, valles cubiertos de musgo, fue ríos que corrían como venas a través de un mundo vivo y respirando. Imagina un amanecer donde la luz derrama sobre la curva del planeta, suave y dorada, y no apresurada por relojes o calendarios. El tiempo mismo parecía permanecer como si fuera a perturbar el despliegue del día. Las islas se levantaban como promesas suaves, sobre mares brumosos, sus picos cubiertos por nubes que parecían casi deliberadas, ocultando secretos de aquellos que vendrán después. Los valles permanecían escondidos, sus profundidades aconando los primeros susurros de vida y tiempo, tal como lo entendemos, fluye hacia adelante sin detener. Sin embargo, en la luz dorada de la Atlántida hubo momentos en los que incluso el tiempo parecía detenerse, cuando el conocimiento y la vida se atalazaban tan completamente que el mundo mismo se sentía suspendido en un equilibrio frágil. Y luego, como en todas las grandes historias, ese equilibrio se quebró. El colapso no fue repentino, no abrupto como antes. Fue sutil, creciente, como sombras que se alargan al anochecer. O una marea que sublentamente hasta que la tierra misma paz rendas. Algunos dicen que los mares conspiran, olas que crecieron, o corrientes que cambiaron, susurros de tormentas que ningún marinero pudo prever, terremotos rompieron cimientos que habían permanecido siglos, y fuegos saltaron sobre edificios pulidos por la luz del sol y el cuidado humano. La naturaleza, indiferente al diseño humano, reclamó su soberanía de formas, que la humanidad apenas podía comprender. Sin embargo, hay un susurro entre los mitos, una sugerencia ciega de que no todo quedó al azar. Pudo el colapso haber sido guiado, orquestado, por quienes entendían el conocimiento como don y peligro. Atlántida había alcanzado un nivel de sabiduría que pudo haber amenazado
aquellos mos heladas sus costas, puders, tal vez, que buscaban controlar el flujo del conocimiento, dictar que verdad sobreverian wat quels desaparecerían. Y así, quizá la ciudad dorada, fu borrada con precisión deliberada, una civilización no simplemente perdida, sino cuidadosamente doblada dentro de los anales del mito, para que la memoria misma legara, olvidada. Podemos imaginar los cals vaciendos lentamente, eruditos deteniéndose a mitad de una enseñanza, como si sintieran una mano invisible cerrando un talón sobre su trabajo. Constructors deteniéndose en medio de la creación, artesanos tallando esculturas a medio formar. El murmullo del conocimiento, la esencia misma que mantenía viva la ciudad, apagándose, hasta que solo quedó el eco, rebotando entre pasillos vacíos y jardines abandonados. Muy surgen preguntas, ¿sabían los ciudadanos de Atlántida que su mundo estaba terminando? ¿Podían sentir que su sabiduría, su arte, sus vidas mismas, se hundirían bajo las olas del tiempo? Mirarán el cielo y el mar como testigos silenciosos del lento botamiento de su civilización. ¿Y en esos momentos de conciencia lograrán o entenderán que la memoria, una vez perdida, algún día regresaría en fragmentos, susurros y símbolos? No fue solo destrucción física lo que marcó el colapso, sino la desintegración de la continuidad humana. La pérdida de registro, de historia, de entendimiento. Las tabletas desaparecerán, bibliotecas fueron consumidas por fuego o agua y los sistemas intrincados de conocimiento que permitieron que Atlántida floreciera desaparecerán de la memoria viva. Generaciones pasarán y la edad dorada, como fue conocida, se convirtió en leyenda. Una ciudad que una vez brilló con luz de intelecto y imaginación se volvió pregunta rompecabezas, fantasma bajo el océano. Algunos estudiosos, si podemos llamarlos así, sugieren que el colapso fue una combinación de orgullo y destino. Los Atlantes, aunque brillantes, quizá forzaron los límites de la naturaleza misma. Presas falarán, sistemas de riego se desbordarán, y canales que reflejaban los cielos se convertirán en trampas para su propia ingenuidad. El conocimiento, igual que el agua o la piedra, es frágil. Ni siquiera los guardianes más cuidadosos pueden controlar siempre las fuerzas que los rodean. Y aún así, hay una belleza inquietante y una lección susurrada a través de milenios. Nos recuerda que las civilizaciones, sin importar cuán avanzadas, son custodias temporales. Su brillo puede inspirar su sabiduría puede perdurar en fragmentos, pero las fuerzas del tiempo, de la naturaleza y quizá de la intención humana oculta, aseguran que todo regresa al flujo del que surgió. Incluso en su queda, Atlántida fue muestra. Su colapso es una historia escrita en olas, vientos y en la erosión sutil de la piedra, y la memoria habla de la impermanencia de la ambición humana, de la fragilidad del conocimiento y de la necesidad de humildad frente a fuerzas vastas y indiferentes. Y mientras miramos las profundidades donde alguna vez estuvo, nos vimos obligados a preguntar, ¿qué se perdió realmente? ¿Qué ecos permanecen en las corrientes del tiempo, en mitos, símbolos que aún no comprendemos plenamente? A lo largo de la historia, la humanidad ha caminado una línea delicada entre la curiosidad y la arrogancia. Alcanzamos las estrellamos los océanos y descubrimos misterios. Sin embargo, una y otra vez, los mismos patrones se repiten. La sabiduría de Atlántida, susurrada a través de mitos y símbolos, pers casi burlars de nuestro orgullo. Una civilización tan avanzada, pero tan vulnerable a su propio exceso. ¿Cuántas veces tropezamos pensando que el progreso por sí solo es suficiente, olvidando que el conocimiento sin humildad puede convertirse en una trampa? Considera las ciudades que construimos, los monumentos que erigimos y los imperios que forjamos. Estos reflejan,
quizás sin saberlo. El esplendor el error de lo que alguna vez prospero bajo los soles. Atlántida, en su grandeza, ejemplificó la dualidad fuoso humano. Ingenio y creatividad entrelazados con la tentación del control, del dominio, de la autoridad. Excedió su alcance su comprensión, o fueron desechos por fuerzas más allá del entendimiento. Las preguntas permanecen, suaves como las corrientes marinas, invitando a la contemplación. La arrogancia humana se manifiesta silenciosamente en formas muchas veces inadvertidas. Surge de nuestra creencia de que somos dueños de la naturaleza, de que podemos doblar el mundo a nuestra voluntad, de que nosotros solos definimos la realidad. Sin embargo, la historia susurra con la naturaleza, el tiempo y las corrientes conocimiento olvidado no pueden ser subtraídas indefinidamente. Atlántida, con toda su sabiduría, fue víctima no solo de un desastre, sino quizá del fallo sutil de honrar los principios profundos codificados en sus propias enseñanzas. ¿Cuántas veces ignoramos las lecciones incrustadas en el mito, en el silencio, en la arquitectura oculta del pasado? La sabiduría, en contraste, fluye como agua suave, persistente y paciente. Se dobla y se adapta, escuchando los ritmos del mundo en lugar de intentar dominarlos. Las civilizaciones antiguas, incluida Atlántida, entendieron ese equilibrio de manera intuitiva. El conocimiento era tratado como sagrado, como memoria viva, como un legado para ser protegido, no usado descuidadamente. Los símbolos, los mitos y los rituales eran más que estética, eran guardianes de comprensión, correcciones sutiles al orgullo humano, recordatorios de que el poder sin visión es peligroso. La sociedad moderna, con su tecnología y su conectividad global, refleja la arrogancia de nuestros antepasados. Moldemos, manipulamos y extremos, y menudo ciegos a las fuerzas invisibles que sostienen el equilibrio. Podría el colapso de Atlántida ser un espejo reflejando nuestro futuro potencial. El océano, guardando fragmentos de su civilización, pers latir con una advertencia silenciosa, sus olas lavando lecciones que aún no hemos escuchado. Sin embargo, la historia no es simplemente una advertencia. Una invitación, un llamado suave y persistente a reconsiderar cómo perseguimos el conocimiento y el poder. Si estamos dispuestos a detenernos a escuchar, a cuestionar nuestras propias suposiciones, podríamos descubrir un camino que une tanto la curiosidad como la moderación. La sabiduría, a diferencia de la arrogancia, no exige reconocimiento, espera tranquilamente, ofreciendo guía a quienes perciben sus señales sutiles. La humanidad repite errores no por maldad, sino a menudo por ignorancia y olvido. Los patrones de codicia, conflicto y exceso resuenan a través de los siglos, reflejandos en cada imperio, en cada ciudad, y en cada sociedad que prioriza la ambición sobre la comprensión. Atlántida, oculta bajo las olas y el mito, serve tanto como advertencia como espejo, una reflexión de lo que podríamos leer ahí, falamos integrar el conocimiento antiguo con nuestras aspiraciones modernas. Incluso hoy, susurros de su sabiduría sobreviven en alegorías, geometría sagrada y ecos débiles de ciencia olvidada. Las lecciones no son ruidosas y no pueden imponerse. Requieren atención, reflexión y el valer de desafiar las suposiciones que alimentan nuestro orgullo. La civilización que se hundió bajo no solo de perdida, sino de la interacción delicada entre poder y comprensión, entre logro y humildad. Al final, la tensión entre la arrogancia antigua no es solo histórica, es existencial. Cada elección que hacemos, cada avance que perseguimos, resuena con los ecos de Atlántida, recordándonos que el verdadero conocimiento no se mide por lo que podemos lograr, sino por cómo honramos la memoria de lo que fue descubierto, preservado y, a veces, deliberadamente oculto. La pregunta permanece suavemente,
Como una corriente bojo los olas, podemos aprender de los errores de una civilización perdida en el tiempo. Podemos templar la ambición con reverencia, la curiosidad con cautela y el progreso con memoria. O sucumbiremos, como Atlántida, a las consecuencias silenciosas y inevitables del orgullo, olvidando que la sabiduría es tanto don como una responsabilidad. En el suave memulo de nuestras ciudades bajo las luces nunca se apagan del todo, los ecos de Atlántida pasan a emerger. Los rascacielos se elevan como cristalinas agujas del pasado, monumentos a la ambición, al ingenio y al control. Las calles laten con actividad, la tecnología zumba con un ritmo incesante, y sin embargo el patrón se siente familiar casi inquietantemente. Hemos aprendido realmente, o estamos siguiendo sin saberlo, las huellas de civilizaciones sumergidas hace mucho tiempo. Nuestro mundo, vasto y interconectado, refleja la grandeza y el potencial peligro de lo que Atlántida. Manipulemos los océanos, desviamos ríos y extremos recursos con eficacia inimaginable para nuestros antepasados. Satélites orbitan silenciosamente encima, registrando nuestros triunfos, mapando nuestros errores, preservando nuestra presencia en una memoria digital. Y sin embargo, bajo en de progreso, advertencias sutiles descansan dormidas, como si el tiempo mismo hubiese anotado historias cautelares en los margines de la historia. Los movimientos ambientales sucederán en el viento, mareas que suben, climas que cambian, temblores, fauna, fos sus pais. Estos movimientos no son nuevos, pero nuestra interpretación sí. Como los atlantes, moldimos el mundo según nuestro entendimiento, pero falamos al comprender el equilibrio delicado que sostiene la vida. Estamos sembrando también las semillas de un colapso futuro, repitiendo ciclos que nuestros antepasados apenas sobrevivieron. Incluso los sistemas que consideramos estables, finanzas, gobierno, cultura, revelan fragilidad cuando se observan con importancia vaga. Así como Atlántida pudo haber florecido en aparente armonía solo para desaparecer bajo agua, nuestras estructuras modernas pueden derrumbarse en silencio, dejándonos enfrentar vacíos que no comprendimos. Los ecos del conocimiento olvidado nos recuerdan que el tiempo no es meramente una medida lineal, sino un testigo vivo, atento a los patrones que creemos y a los errores que repetimos. La tecnología, por extraordinaria que sea, también refleja ambición sin control. Las máquinas registran cada uno de nuestros movimientos. Los algoritmos predicen nuestros deseos y las redes digitales se extienden por continentes. Sin embargo, la sabiduría del pasado está ausente en estas creaciones. Construimos, calculamos y innovamos, pero sin la guía de la memoria o la moderación, corrimos el riesgo de repetir los errores que hundirán civilizaciones como Atlántida. ¿Es nuestro avance progreso o solo un espejo más de la arrogancia? De maneras sutiles, el mundo moderno lleva Atlántida dentro de sí. Las ciudades se erigen donde las líneas costeras una vez cambiaron, los puertos reflejan, los puertos de civilizaciones imaginadas, fue los mitos, libros y los artefactos siguen moldeando nuestro entendimiento subconsciente. Los paralelismos no son exactos, pero resuenan. Un suave recordatorio de que la humanidad no está exenta de las lecciones del tiempo. Estamos en el borde de repetir la historia, cegados por conveniencia, certeza y ambición. Sin embargo, dentro de este reflejo hay esperanza. La tierra misma contiene memoria. Montañas, ríos, bosques y océanos actúan como archivos silenciosos, bajo paisajes congelados, en desiertos y océanos, fragmentos de civilizaciones perdidas duermen, esperando ser redescubierto. La memoria dormida de la tierra es pasha, sabiendo que quienes buscan encontrarán, que quienes son lo bastante curiosos descubrirán la sabiduría que fue ocultada intencionalmente.
Si nos invita a despertar estas verdades, a considerar nuestras elecciones con cuidado, buscar la humanidad de la comodidad de los mitos o el valor del descubrimiento, podemos recordar sin miedo, sin el peso del control, impuesto del control, impuesto por errores pasados. Estas son las preguntas silenciosas que resuenan bajo nuestra vida diaria, impulsando reflexión y consideración profunda. La historia de Atlántida, si mito o realidad, es más que un relato de una ciudad perdida. Es una meditación sobre la memoria, la curiosidad o la responsabilidad que acompaña al conocimiento. Chispas de sabiduría aún existen ocultas en libros, ruinas, artway en las preguntas que surgen silenciosamente en nuestra mente. Cada lección que hacemos resuena a través del tiempo, moldeando el legado que dejamos a quienes vienen después. Si nos recuerda suavemente, pero con persistencia, que la luz nunca se perdió. Fugará bajo miedo, obediencia o silencio, esperando a aquellos dispuestos a recordarla. La verdad está dispersa, lavada en corriente, grabada en piedras, susurrada en mitos, esperando a las mentes atentas que ven conexiones, que despiertan comprensión, que levan la luz hacia adelante. En los momentos finales de reflexión, entendemos que la Atlántida no es solo una ciudad bajo las olas, sino un símbolo de lo que pudo ser olvidado, y redescubierto en el espíritu humano. La memoria, el conocimiento y la sabiduría pertenecen a todos, pero deben buscarse, protegerse y transmitirse. Los ecos del pasado están aquí, esperando. Y quienes escuchan atentamente quizá descubren que el mayor viaje no es encontrar Atlántida misma, sino recordar la profundidad de nuestra propia capacidad de entendimiento, curiosidad y esperanza. La historia suavemente, como el océano acariciando ruinas ocultas, dando una sensación de calma, maravilla y posibilidad reflexiva. La luz perdura, ahora somos sus guardianes.